Takot ng kulog dito. Grabe. Nakakidlat. Takot na ako mag-video na yan. Matamaan ako ng kidlat. Kulog na kulog siya. Diyan ako lagi naupo. So, it's rainy afternoon here in Malaysia. It's around nearly 2 p.m. And ang lakas guys ng ulan. So, a delicious yummy noodles, spicy noodles for a big cold rain. So, this is the Malaysian Maggi Pirin ka Kari. So, it tastes curry guys, the noodles. Very spicy. So, they have this kind of noodles. They have 3 flavors. So, the tom yum, the violet one, the ayam, the green one, and the blue is ayam laksa. So, I think the ayam is flavored chicken. And this is curry flavor. Like that. Very nice. So, ayan, nakulog na. Hindi ko alam kung naririnig nyo. So, kinakain ko yung noodles. Ayan siya. Yung lasa niya, curry, spicy. O, di ba yan yung thunder? Ang lakas. Mas gusto ko yung ganitong lasa compared doon sa noodles natin sa Pilipinas. Kakaiba siya. Hindi siya masyadong lasang curry pero masarap. Parang close to Korean na. Lakas ng kulog dito guys. Grabe pag nasa labas nung first time ko natakot ako. Yung pag nag-lightning talagang kita mo na parang binibiyak ng ilaw na yung langit. Tapos yung kulog talaga sobrang lakas. Oh, diba? Nakulog. Malakas. Takot ako mag-video sa labas kasi mamaya matamaan ako. Kaya dito na lang ako sa loob. Pahinto-hinto yung kulog niya. Minsan biglang boom. Oh, ayan, diba? Maraming flavor to. Itong akin na kinakain ko ngayon ay curry. Yung mayroong chicken, mayroong parang pork din, saka iba pang flavor, hindi ko pa yun natitikman. First time ko palang natikman to. Masarap din yung mga pagkain ng Malaysia. Masarap din siya. Thank you for watching. Nagluto pala ako nung nakaraan ng ng torta na tofu. So pinaghalo-halo ko lang yung tofu, garlic, onion, and then a little bit of flour, and then egg, and then yun, pinirito ko siya, tofu. Papakita ko yung clip mamaya. Sarap siya. You can try those on Hey, presenting Mars creation. Guess what is this? This is the tofu mixed with garlic, onion, and eggs, and a little bit flour. And this is the black rice with vegetable spring roll from yesterday. And this is the Noodles soy sauce, Nando's sauce.
a spicy one, and I mix a little bit mayonnaise and salt and black pepper. So that's it. Very simple. You can eat it like this, or you can put on the tortilla wrapper or in the sandwich. Tastes very nice.